In the name of Allah, the most merciful and the most compassionate. So we studied all these topics, the definition of the QuickBook. We also talked about the creating company. So it was the first step to set up an accounting system was to set up the company data file. Okay, we created the company. So it was ITV5 morning. Okay, then we talked about the interface of the QuickBook. Okay, then we talked about the chart of account, and we said that chart of account is the complete list of the accounts and their corresponding balances within your company. Then we also created some leads prior to the customers. We had a list, so that list was called the lead list. Basically, it was the lead center. So if a person is not currently your customer, but they might be in the future, so we put it in a list. We call that as a lead. So when they are ready to become our customers, then we converted those leads into the customers. So then we created the customers. We talked about the item list. So it was another step for setting up an accounting system was the customers, and also setting up the item list. Then the last step is creating this vendors basically. So in this particular lecture we talk about the vendors in some day-to-day operations, which are general journal entries, creating the estimates, creating the sales order, and then we receive the payment, then we deposit those payments in a bank account, then we see some wide range of reports which are available in the QuickBook. So for this reason we talk about creating the vendors. So it is the last step for creating a company, an accounting system within the QuickBook. So for this reason, to create a company, so you have to go to the company center first of all. So you can go from here. So we have a label by the name of the vendors. So you can go from the menu also. So we have the vendor center basically. So it is basically your accounts payable section. So it means it is accounts payable, you have to pay them basically. Okay, so it is your account receivable section. Okay, so for this reason I'm going to go to the vendors section first of all to create a new vendor. Okay, so I don't have any vendors, so for this reason we have the tax agency. So it is basically when you charge some sales taxes to the customers, so it will be collected here in this tax agency vendor. So it is a vendor which basically they pay your sales taxes to the government. Okay, so I'm going to create a new, what we can say, a vendor. Okay, all the transactions will appear here. So here we have the contacts. If you want to put to-do list, some notes, some emails, if you want to put them, you simply add them here through here. Okay, so for this reason here is your vendors information, it will appear over here. So we have some quick reports, open balance, so we will talk about these. Okay, so for this reason click upon the new vendor. If you want to create multiple vendors, so you click upon this one. So create a new vendor from the scratch, so click upon the new vendor. So here what is the vendor name? I say Star Corp, Star Corp for instance. It is the name of the vendor. So what is the opening balance? As we said, it is your accounts payable section. So if you have an opening balance, it means you are owing this amount of money to this company. For instance, I say $1,000. It means your company is owing $1,000 to a Star Corp company. So let's change the name. For instance, I prefer another name. I say the company name would be for instance Rana University. Okay, so I owe $1,000 from Rana University. Okay, so if you don't put it as something optional, so you can leave it blank also. So the company name again, Rana University. What is the responsible person you are dealing with? I say Mr. What is the name, for instance? Ahmad Shah. Ahmad Shah. Okay, we call it Durrani. Okay, job title, I say he is key account manager. Key account manager, for instance. Okay, the phone number, for instance, pretend it is the phone number. So it is the email, what we can say, rana@gmail.com.
Then we have work phone. If they have some work phone, so you can put it also here. The mobile, the fax number, for instance, like this. Okay, the website, I say Rana University.com. Okay, so if you need some other fields, you can, if they have some Facebook, Twitter account, so you can basically mention it here. Then we have this bill from. So when they send you the bills, basically, so the name will appear. For instance, I prefer this one, Rana University. I say Ahmad Shah Durrani is the attentive person, so I put it here. It is the person who is responsible I'm dealing with. So for this reason, I put this one. Okay, then we have this phone number 12121212, for instance. Then they have this website, Rana University.com, for instance. Then they have the email, rana@gmail.com. It is like they will appear on the bill for you. Okay, then I copy it to the to this section, which is known as the shipped from. When they do the shipment for you, so they will appear also on the shipment section of the company. Then we have this payment setting, the account number. The account number is local to your company. Okay, you might have an account number for this company, for instance 12. So it is for the searching purposes. Okay, so then we have the credit limit. مثلا چقدر شما یک کردیت لیمیت دارید که از این خریداری بکنید. مثلا $20,000 ماکسیمم از ما را کردیت لیمیت ماست. وقتی که $20,000 ما شما خریداری بکنیم از اینا، باز کویک بوک اگر 21,000 شما باز برای شما یک مسیج میده. So you are crossing your credit limit for this reason. Okay, the payment terms, شما ببین payment terms رو قبلا هم خوانده بودیم شما. 1% 10 net 30. It means 1% discount if the due date is 30 days and you are paying it at the beginning of first 10 days. So you will get 1% discount. So you can add it from here, your terms. Then we have these list. We have customers and vendors profile list. Then we have these term list. So here you can create one of your own based upon your requirement. So 2%, 10 net 30. It means if the due date is 30 days and you are paying the bill in 10 days, you will get 2% discount. So also for 3%, consignment is the 90 days without any discount. So you can create one of your own term. So you simply click upon the new, which we studied in the previous lecture. So for this reason, I'm going to the new and I choose, for instance, net 30. So there is no discount and the due date will be 30 days. So within the 30 days, the company should pay the bill basically. Okay, so it is the name that will appear on the checks, Rana University. Then we have the tax setting. They have an ID, okay, like 9-digit ID for the taxes, like your TIN number for the company. Okay, for instance, I say it is my tax ID. Okay, employer identification number. So additional setting we have. So it is something optional which you can select some expense account here. Okay, به خاطر بعضی از مصارف شما بعضی از expense account ها رو اینجا مثلا شما مثلا automobile expense وقتی که باز شما بل انتر میکنید این expense account رو به طور اتومات میگیره. حالا یاد شما باشه یه automobile expenses گفتیم وقتی که بل کرییت بکنیم بازی خودش پری فیل میشه پیش از پیش با شما یه اکانت اونجا جای به جای میکنه. Additional information, a vendor type. So it is consultant, service provider, supplier, or what is this one? You can create one from your own, or we have the list also in customer and vendor profile list. We have the vendors, I think. We have vendor type list, so we have it here, the supplier, the supplies, tax agency, or whatever, and you can create one of your own from here by clicking upon the new, which we also studied this one in the previous lecture. Okay, if some field is not here and you want to define it based upon your requirement, so for instance you can do it here. For instance, here is the level. What will be the name? So check it, we don't have anything over here, the custom field. So when you click upon the define field, for instance I say arrival date, for instance, it is for the vendors.
So you select your data type. I say it is the date. So in this format, okay, and I click upon the OK, and I say, so this one will appear here. You can put your arrival date over here. So for this reason, if you're not working with any vendor, so you make it inactive, so they will not appear on the list for you. So I click upon the OK. So the vendor is created successfully. So I go to this vendor, so Rana University. So we have 1000 opening balance. It means we are owing this amount of money to this vendor. So here a bill is generated automatically for you. A bill is automatically generated for you. حالا شما ببینید اکانت پیبل شما چقدر شد؟ $1000 شد. حالا شما میره میتونید در chart of account چک بکنید شما، درست است؟ So I go to home. So here, from here, so let's check the chart of account here, from here. So accounts payable. So here accounts payable is now $1000. It means we have to pay this $1000 to Rana University company. So for this reason, so the company is created successfully. Then we study something by the name of the item list. The product and services of your company are mentioned within here, the item list. So here we had the preferred vendor. So now you can choose this vendor, Rana University, from here, because we are getting this CPU from Rana University. Okay, then I click upon the OK. So is this one clear? The company. So the next operation is your accounting system is fully built in the QuickBooks. So now we do some day-to-day operations. Okay, for instance, we first create these estimates. Okay, we talk about these estimates. So what is the estimate, guys? یک تخمین. حالا یک مشتری میاد برای شما میگه که ما یک لپتاپ ضرورت دارم، یک سی پی یو ضرورت دارم، یک ال سی دی ضرورت دارم. چقدر مصرف بالای ما میاد؟ درست است؟ شما یک کوتیشن یا یک استیمیشن، یک تخمین نامه برای چه میکنید؟ درج میکنید شما و برای روان میکنید. So it is referred to as the estimate. You basically send them a quotation. So for this reason, so we are in the customer section. Okay, you can do it from the customers. Also we have the create estimates, or you can do it directly from here. Okay, for this reason I'm going to create a new one from the scratch. So here we have the estimates. So I choose the customer. For instance, I want this one for which one, Sajjad Ahmad or Ahmad Shah? I say for instance Ahmad Shah. شما ببینید کدام معلوماتی را که شما اینجا فیل کرده بودید به طور اتومات خودشان ظاهر بشن، درست است؟ اگر چیز قرضدار شما باشه، مثلا کاستمر سمریش اگر اکانت پیبل داشته باشه یک کاستمر، تمامشان اینجا ظاهر میشن. بعضی از ترانزکشن ها که اجرا شده است، مثلا به یک کاستمر مثلا یک پیمنت کردیم، یک اینوایس است، باز یک استیمیت است، باز یک سیلز اوردر است. اگر یک کاستمر دیگر شما انتخاب بکنید، مثلا سجاد احمد انتخاب بکنید، تمام معلوماتش چین میشه. ببینید تمامشان لود میشن اینجا. So these for this customer, they don't have any address and name. So for this reason I choose Ahmad Shah. So they have a company by the name of Star Corp, Ahmad Shah Durrani. So this is their address. Okay, so this is the summary, the recent transactions that you have done, some summary regarding the opening balance, if they are owing you some amount of money. So it is mentioned here. We have the credit limit. چقدر از شما خریداری کردن میتونه مثلا $10,000. این چیزایی است که ما شما قبلا یا را فیل کرده بودیم، درست است؟ So for instance they want to buy CPU, okay, 5 CPUs for instance, okay, and also they want to buy a RAM, a random access memory. How much? 3 for instance, 3 random access memories and 5 CPUs. So it will be $777.75. تمامش قیمتایی را که در آیتم لیست ما شما جای به جای کرده بودیم، کاستش خودش به طور اتومات میگیره، توتال بر شما میکنه، درست است؟ و برای شما چی میگه؟ توتالش اینجا میکشه برای شما. Like it is all the process is automated. Okay, so for this reason,
So these are the items that this Ahmad Shah, this customer, wants to buy from us. So next you can also type a message, the customer's message. For instance, شما مثلا میگی all work is complete, it has been a pleasure working with you. Okay, like this type. For instance, it is the memo. I say, for instance, it is valid. It is valid for 10 days, for instance. This estimate is valid for 10 days. It is like a memorandum which you can put it in this field. Okay. شما ببینید شما you can print it directly. If you print this estimate, so it will look like this one. So here, guys, check it. So we have it is the description of the product, we have the quantity, we have each, we have the cost. Okay, and this T, what does this T mean, guys? We have 522.50. So what does T mean? Taxable, simply. Agar mention me was a T, it means taxable. Okay, so this is the estimate number. Okay, number 3, it is the date. So it is the name of our company, and it is the address of the customer. So it is the total which will be here. So you can get the customer's signature from here. So you can close this one. Okay, you can directly email this estimate to that particular customer. Okay, you can have a new transaction. Okay, اگر نور شما کلیک بکنی یکی خودش سیو بشه به طور اتومات. درست است. You can delete it, you can save it, or make a copy. Okay, like these things. And I click upon save and close. درست است. It is save and close. حالا ببینید the customer center ما شما بریم. آیا میبینیم که همین estimate آیا پاس شده است یا نشده است؟ آیا درد شده است یا نشده است؟ So we go to the customer center. So for Ahmad Shah, we have this estimate number 3. So it is this one, okay, which is $777.75. Ali to fikr kune ki Ahmad Shah is ready to buy these products from your company. به خاطر زی استپ دوم چی است؟ استپ دوم ما باید سلز آردر کریت بکنیم. اگر مثلا امی احمد شاه مثلا این پروداکت 3 دانه سی پی 5 دانه سی پی یو شد، 3 دانه ریم شد. اگر خواست که تغییرات نبیاره شما میتونید مستقیم اینوایس کریت بکنید. اگر خواست که چیزی تغییرات بیاره باز دوباره ما سلز آردر میگیریم. چی میگیریم؟ سلز آردر. So we pretend that Ahmad Shah is bringing some changes. For instance, he doesn't want 5 CPUs, but he wants 3 CPUs. So for this reason, we have to make some changes in the order. So we create this sales order for this reason. Okay. So for this reason, click upon the sales order. You can do it from the customer center. We have this sales order, so you can find it from here. So do we have sales order? So we have the create sales order. So you can access it from here. So I choose the customer, for instance. So what is the customer? Ahmad Shah is the customer. Okay. So it is the transaction history of Ahmad Shah. It will appear here. So like this. Okay. So I choose the items. For instance, I want CPU. How many CPUs? For instance, 3. I don't want 5 CPUs, and I want only 1 random access memory. So it will be $401.37. So I choose the message for Ahmad Shah. It has been my pleasure working with you. Memorandum, if you want to put it. Okay. And I say save and close. شما ببینید اکانت ریسیویبل ما شما همو قدر همو اکانت ریسیویبل ما شما 0 است. یعنی وقتی که شما استیمیت کرییت میکنید، وقتی که شما سلز آردر کرییت میکنید، اکانت ریسیویبل شما افکت نمیشه. درست است؟ So it doesn't affect your accounts receivable. It means this customer is not owing you any money when you create the estimates and also the sales order. صرف یک آردر است. وقتی که شما invoice create میکنید ببینید تا account receivable ما شما چقدر است؟ 0 است. So you can check it from here. You can go to the chart of account. So here check the accounts receivable. So we have 0. So now let's go to the home tab. So I'm going to create an invoice. ولی فکر کنید که می product ما shipment میکنیم برای اینا. این product برای اونا چی میکنیم؟ shipment میکنیم. درست است؟ So we are ready to send the product to this customer. So for this reason شما ببینید فلو چارت
اول استیمیت، دوم سیلز آردر، سوم به کجا میاد؟ به invoice میاد. So we are creating the invoices now. So you can do it from the customer center, customers menu. We have create invoice, or you can come directly here, create invoices. حالی شما ببینید وقتی که همین نام بزنید کاستومر شما انتخاب بکنید احمد شاه. So a menu will pop up. A menu will pop up. So create invoice from an estimate. شما ببینید existing estimate ما شما داریم. برای کاستومر ما شما استیمیت کرییت کرده بودیم که میتونید از او استیمیت استفاده بکنید. اگر از استیمیت استفاده نمیکنید، اگر سیلز آردر دارید، از سیلز آردر میتونید شما استفاده بکنید اگر بعضی چنجز آورده باشه. اگر ببینید اگر شما استیمیت داشته باشید، استیمیت اینجا بر شما نشان میده، درست است؟ اگر سیلز آردر داشته باشید، سیلز آردر هم بر شما نشان میده. اما اگر استیمیت و سیلز آردر نداشته باشید، باز این چیزا رو، این منیو رو بر شما نشان نمیده. So you can create a new invoice from the scratch. حالا ببینید از sales order ما استفاده میکنم. sales order create invoice from one or more sales order or sales orders. So for this reason I click upon the OK. شما ببینید میگه یک sales order شما دارید، درست است؟ امیر مربوط احمد شاه میشه، امیر ما شما سلکت میکنیم که چقدر است؟ $401.37. So for this reason I select this one and I click OK. شما ببینید به طور اتومات عالی میگه چند فیصدش شما create invoice from all the sales order or from the selected items. اگر شما فیصدیش هم میخواید روان بکنید برش، فیصدیش هم شما میتونید. اگر نه تمام ایتو فکر کنید که شما مکمل جنس ندارید داخل کمپانی، درست است؟ باز شما چه میکنید؟ create invoice for the selected item میکنید. مثلا 3 تا سی پی یو ندارید، یک دانه سی پی یو دارید داخل استاک، درست است؟ باز اینی selected item میکنید، اینجا باز سی پی یو رو برشان یک دانه ذکر میکنید شما. So for this reason I have all the CPUs, then I create the invoice for all of the sales orders. So it means I want to create this complete invoice based upon the sales order. So I click upon the OK. شما ببینید تمامشان اینجا ذکر میشن بر شما. همون مسیجی را که ما شما ذکر کرده بودیم، درست است؟ memorandum money is not refundable. Money is not refundable. هر چیزی که شما میتونید اینجا در memorandum شما ذکر کرده میتونید، درست است؟ It is the transaction history again. If there are some transactions they will appear here. So for this reason I click upon the save and close. وقتی که save and close میکنیم باز میبینیم که آیا account receivable ما شما افکت شده است یا نشده است. So save and close. شما ببینید account receivable ما شما چقدر شد؟ So account receivable, so we go to the account receivable, it is 401.37. So it means when you create the invoices, your account receivable will go up according to your invoice. درست است؟ Is this one clear for you guys? Is it not clear? So ویدیو رو باید چک بکنه، درست است؟ So for this reason درباره ریپورت بعدا صحبت میکنیم، درست است؟ انوایس کرییت کرده شما، این تو فکر کنید که همین مشتریش بر شما پیمنت کرد، درست است؟ باید همین پیمنت هم شما باید داخل کویک بوک باید برسانید، درست است؟ So this customer is owing you $401.37. So they are paying this amount of money through cash, through check, or whatever the means of payment is. So you receive the payment now, okay? So for this reason we have this receive payment. You can come to the customer center. We have receive payment here. We have the option, I think. So receive the payment from here. You can do it from here or from this section. We have the receive payment. So what is the name of the customer? I say Ahmad Shah. البته وقتی احمد شاه رو شما انتخاب بکنید یک دانه اینوایس هست یا به طور اتومات همیشه میاد، درست است؟ شما امیر سلکت میکنید. It means so what is the payment amount? The payment amount will be, the total will be 401.37. بعضی وقتا می کویک بوک بعضی مشکلات پیدا میکنه، ببینید ولی امی ترانزکشن پاس نمیکنه، درست است؟ اما اگر paid version شما داشته باشید امکان داره ترانزکشن پاس بکنه. So for this reason you have to pay it here.
اگر یک مقدارش هم بخواید شما ایتو فکر کنید در اینستالمنت بر شما میده، درست است؟ اگر در اینستالمنت $200 بر شما میده، درست است؟ فکر کنید $200 بر شما پیمنت کردن اینا، درست است؟ و متوقع چقدر مان؟ ببینید اپلاید چقدر است؟ $200 و توتال اماونت دو کی است؟ $401.37 است، درست است؟ یعنی میتونید شما یک اینستالمنت هم شما بکنید. So you can do the video is in progress, man. Video is so you can do some installment over here, okay? اگر شما میخواید که اینستالمنت بکنید، شما ببینید در این پیمنت سکشن شما هر چقدر که اینستالمنت میخواید شما میتونید. مثلا $200 برای شما پیمنت کرد و متوقعش ماند، درست است؟ So you can do it from here. So you can pay it in full. شما میتونید فول پیمنت بکنید، مشکل نداره، درست است؟ So for this reason I say save and close. So let me to put this 200, okay? So I say save and close. شما ببینید account receivable شما چقدر شد؟ So let's check the chart of account again. So now the account receivable is 201. It means we paid some amount of money. درست است؟ یک مقدارش از 200 ما شما تهیه کردیم و 201 ما. ولی وقتی که دوباره شما اینو فکر کنید که می second installment هم برای شما پرداخت کردن، درست است؟ You come to the receive payment. درست است؟ Receive payment you choose the customer. For instance احمد شاه. ولی ببینید میگه $201 مانده است. چقدرش هم میخواهید شما اپلای بکنید؟ I say for instance اینو میفهم چرا کار نمیده. شما اگر اینم انتخاب بکنید باید به طور اتومات بر شما اپلای بکنه. So no problem, I do it manually. 201.37. Okay, so it is the amount. Okay, اما به طور اتومات هم باید کار بده. شما چک میکنید اینجا اپلای میکنید، درست است؟ So I say save and close. وقتی که save and close میکنید شما. So now let's check the chart of accounts. So what is your accounts receivable? Now your accounts receivable is 0. It means this customer has paid you all of the bills, basically the invoices. So what is the next step, guys? You receive the payment. Now you have to deposit it in a bank. شما ببینید only the banking section آمدیم، درست است؟ این پیسه را که گرفتیم مثلا $401.37 اینا باید یک بانک اکانت با شما چی بکنیم؟ روان کنیم، درست است؟ اینا میتونید از بانکینگ سکشن ببینید. اینجا بانکینگ سکشن داریم، اینجا make deposit داریم. چی داریم؟ make deposit, or you can come here record deposit. So they are the same things basically. So you click upon the record deposits. Okay, شما وقتی که انتخاب بکنید دو دانه پیمنت داریم، میبینید یکیش کش است یکیش چک است. شما میتونید اردویش انتخاب بکنید یا یکیش انتخاب بکنید، درست است؟ وقتی که انتخاب بکنید شما اوکی میکنید، درست است؟ So you choose the bank account from here. The کدام bank account for instance? I say the saving account. The عزیزی بانک saving account بخوام روان بکنم ایرا. پیش از یک چیزی رو شما ببینید، پیش از یک اکانت رو چک میکنیم. The chart of account ببینید به نام undeposited fund است. چی است؟ undeposited. You have to go to chart of account. So we have undeposited fund. یعنی چیزی پیمنت که شما از کاستمرز شما میکنید، یعنی ریسیو پیمنت میکنید در کدام اکانت میاد؟ The undeposited fund. شما ببینید the undeposited fund چقدر داریم با شما؟ 401.37. So all the payments which you receive will be put in an account in the chart of account which is referred to as the undeposited funds. درست است؟ حالی ببینید 401.37 داریم. حالی میبینیم امی دیپازیت make deposit میکنیم، درست است؟ یعنی یار عزیزی بانک روان میکنیم، درست است؟ So we send it basically transfer it to the Azizi Bank. So for this reason, so we have two options. اگر شما میخواهید امیر اسپلیت بکنید، شما مثلا یک مقدارش $200 در یک اکانت روان بکنید و متوقعش در عزیزی بانک اینجا شما روان کردید، درست است؟ So for splitting شما یک اکانت دیگه انتخاب میکنید. مثلا ببینید ما اینجا پشتنی بانک انتخاب میکنیم، یعنی همین پیمنت ما اسپلیت میکنیم با دو حصه، درست است؟ یک ممو یک یادداشت مثلا بگیم که اسپلیت مثلا، درست است؟ مقدارش ذکر میکنیم مثلا $200 در پشتنی بانک روان بکن و 201
اشاریه 3/7 به کدام؟ به عزیزی بانک. درست است؟ So for this reason I say 7 close. حالا ببینید on deposit fund چقدر شد؟ 0 on deposit fund. ببینید قبلا یک مقدار اماونت دیگه داشتیم، اما حالی on deposit fund ما چقدر شد؟ 0. حالی ببینید شما اگر بالای پشتن بانک کلیک بکنید صحیح شد. وقتی که بالای پشتن بانک شما کلیک بکنید we will have a register. درست است؟ یک رجیستر است. شما ببینید که یک دیپازیت شده است. مقدارش چقدر بوده است؟ $200. درست است؟ So here we have one split, okay, one deposit. It is the split, so it is mentioned here, okay. So it is $200 ایده اکاونت. درست است؟ و یک مقدار شما روان کردیم در عزیزی بانک. حالا ببینید دبل کلیک میکنم رجیستر اوپن میشه. درست است؟ حالا ببینید دیپازیت داریم ما شما صحیح شد. دیپازیت ام اسپلیت است. دیپازیت است چقدر؟ 201.37 است. یعنی یک مقدارش در عزیزی بانک آمد و یک مقدارش هم در پشتن بانک. So you can also check it from here. شما میتونید اگر از اون طریق شما از اون استفاده نمیکنید بازی ما شما داریم چک رجیستر داریم. چه داریم؟ چک رجیستر داریم. میتونید از این یک راپور بگیرید شما به این قسم. درست است؟ ببینید شما attention please attention. So we have one deposit split which is 201.37, okay. It is like deposit. We have another deposit which goes to this bank, okay, saving account, which is $200. So you can check it also from here. So we will be talking about the reports later. We have also different types of the reports. شما ببینید ما شما یک چیز را خوانده بودیم به نام insight. Insight is basically the profit and loss of your company. اگر شما ببینید اگر شما همین اینسایت بالای اینسایت کلیک بکنید بعضی از ترانزکشن هایی که شما مثلا اینجا انجام دادید در اینجا معلوم میشه. So the paid invoices, like this amount of invoices is paid 2,931.37. اگر شما بالای زی کلیک بکنید ببینید یک راپور شما هم گرفته میتونید like this. Double click on this one, so you will have this section which is known as the income tracker. It means they are paid in full, okay. So you can go to that particular bill or this one, okay. این printable هم است. ببینید شما میتونید این رفرش بکنید از اینجا، شما میتونید save as a PDF بکنید، شما میتونید directly این print هم بکنید. expenses شما تمامش اینجا چی میشه؟ اینجا cost of goods sold یعنی account receivable شما چقدر باشه. is custom transaction detail report, okay. شما میتونید کدا کیلا شما از اینجا مشاهده بکنید. So you can click, okay. مثلا این سکشن شما میخواید undeposited uncategorized expenses double click میکنید شما. درست است؟ یک راپور میگیرید شما. درست است؟ So it is very easy. It is with a single click you can generate all those reports, okay. Unpaid open invoices نداریم. net income شما چقدر است؟ income شما چقدر است؟ expenses شما چقدر است؟ تمامش برای شما درج میکنه. So it is referred to as the profit and loss of your company. So here is another option, guys. So we have inside I think the reports we have the snapshot. So here we have so where is the snapshot? It is also like the profit and loss, but it is in more detail, like your income and expenses. So this is the income, this is the expenses, okay. So you can check it. So you can double click upon this one, a report will be generated for you, okay. You want to report on expenses, so here is the expenses, okay. So is the graph, so you can double click on this one. So these are the expenses, okay. So then we have then previous year income. So it is our income. So for the customers who owe you money, حالا ببینید این سکشن یک اینوایس ما کرییت میکنم. درست است؟ حالا ببینیم که اینجا چیز دیتا میاد یا نه. درست است؟ اینجا در کمپانی سکشن میریم دوباره. So we go to home. I am going to put some data over here. Now come on.
So this report can also be printed or you can save it as the PDF. So it is a great report. For instance, who is your customer by sales? So Ahmad Shah has bought a lot of things from our company. So for this reason, we say he is the customer of the year. Okay, like this, top customer, like this one. Okay, so you can choose it. So we have different account imbalances. شما ببینید home. I'm going to create an invoice. وقتی که invoice حالی ببینید به احمد شاه می invoice ما create میکنم directly. حالی ببینید میگه یک استیمیت که قبلا ما شما create کرده بودیم و با اساس زو استیمیت ما چیز میکنم. درست است؟ یک invoice 100% اگر شما 50% مثلا اینجا تایپ بکنید 50% ازی برای شما invoice میشه. درست است؟ حالی ببینید ما گفتم استیمیت ما 100% است، ما 50% میخوایم اینجا invoice بکنم. درست است؟ حالی ببینید 50% وقتی شما invoice بکنید 388.88 میشه. درست است؟ ما میگم نه 50% نمیخوام، ما 100% میخوایم. احمد شاه را انتخاب میکنید، تمام 100% ما invoice میکنم. تمام 100% که invoice بکنید 777 چند میشه؟ 75 میشه. So you can do the percentage basically. درست است؟ شما میتونید پرسنتیج هم بکنید، شما میتونید آپشن سومی را انتخاب بکنید. آپشن سومی چی بود؟ ببینید pay attention. آپشن سومی create invoice from the selected item. بعضی آیتم ها رو شما کمتر دارید، بعضی زیادتر دارید. میتونید توجه آیتم اینجا ببینید کوانتیتیش شما خود شما میتونید اینجا شما انتر بکنید. درست است؟ مثلا quantity estimated quantity مثلا 5 دانه است، مثلا ما میخوایم 3 دانه. درست است؟ و این ریم که 3 دانه است، ما میخوایم 2 دانه. درست است؟ شما با اساس زی کرییت میکنید و اینا ما چی میگم؟ کلوز. حالا ببینید به اندازه زوم مثلا 482.97 دلار یک استیمیت یک اینوایس با شما کرییت شد و ما میگم چی؟ سیو اند کلوز. حالا شما ببینید باز دوباره دمو اسنپ شات میریم. درست است؟ حالی احمد شاه پیمنت نکرده برای ما. شما ببینید احمد شاه اینجا معلوم میشه برای ما. So it is basically an open invoice. An open invoice. Open invoices شما از یک جای دیگه هم چک کرده میتونید به نام income tracker. به نام چی؟ Income tracker. So for this reason you have to go to the customers. So we have the income tracker. شما ببینید income tracker هم داریم. حالی ببینید تمام بلا پید است. اینی صرف اینی اوپن است. احمد شاه. درست است؟ و اینی بلا هم اوپن است. درست است؟ و it means you have to receive an amount of money for Ahmad Shah in these two cases. یعنی دو دانه invoice اوپن داریم یا باید برای شما چی بکنن؟ پیمنت بکنن. درست است؟ So for this reason you can receive your payment. So first of all I'm going to check this accounts receivable. شما ببینید account receivable ما شما چقدر است؟ So let's check it. account receivable ما شما 482.97 است. درست است؟ So I am going to receive this payment. I am going to receive this one. درست است؟ احمد شاه را انتخاب میکنیم. درست است؟ So I am going to pay this. این نمیفهم چرا کار نمیده وقتی که شما اینا کلیک میکنید باید اتومات اپلای بشه تمام اماونت. درست است؟ No problem. I am doing it manually. 482.97. درست است؟ همین اماونت شما کپی میکنید در کجا؟ the payment amount. این باید به طور اتومات خودش بگیره تمام این اماونت ها را. خود نمیفهم چرا paid version نیست، امکان داره که بعضی مشکلات خود داشته باشه. درست است؟ شما ببینید یک چیزی دیگه حالی مثلا 402 مثلا 482 را شما 482 را اپلای کردید. درست است؟ it is the applied amount. درست است؟ 482 اینجا چقدر میبانه؟ صرف 97 سنتش میبانه. شما ببینید اینجا دو آپشن داریم. درست است؟ leave this payment as underpayment یا write off extra amount. شما میتونید که همین یعنی 97 سنت برش چی بکنید؟ معاف بکنید برش. 97 سنت برش چی بکنید؟ معاف بکنید. اگر میخواید معاف بکنید شما اینی رو انتخاب میکنید. اگر میگه نه دمی اکانت زیاد باشه به شکل کردیت باز چی میکنید؟ اینی یکی رو انتخاب میکنید. درست است؟ سیو اند کلوز. 97 تش میبانه. 97 تش امکان داره باز شما بعداً اپلای بکنید. So for this reason I say click on OK.
حالا ببینید اکانت ریسیویبل خود چک میکنیم دوباره. So where is the account receivable? So it is 0.97. درست است؟ So حالا شما دوباره در income tracker میریم ما شما، درست است؟ So we go to the income tracker. شما ببینید یک open invoice داریم 0.97. درست است؟ وقتی اینم شما پی بکنید بازی هم پید میشه برای شما، درست است؟ So for this reason, so any question regarding this? So we shall have a break. After the break we will talk about some reports on the QuickBooks.